This is the first time that I'm speaking about it. Something that I'll never forget, actually. A former assistant to Sean Diddy Combs speaking out in a new interview with new allegations about wild parties and drug use. No secreto, no secreto. The glamorous universo de la musica. Entertainment a menudo esconde oscuro más. Cambiada verdad behind the scenes why. One man que ha estado dominando las noticias desde hace tiempo. For all the incorrectos motivos recientemente, no hay ninguna. Nothing but Shaw Diddy CS, but what if? Public's assessment of this music icon, who's embellished an empire abased a charm talent. Charisma was broken by a burst of explosive and charisma collapsed. Allegations que retratan him como a cualquiera. Totally distinto hoy, estamos diving. Transformandos en uno de los supuestos más conmovedores aun. A ex empleado perturbador relato de. Diddy claimed to forced individuals to join the links he claimed Diddy forced. To go to so he can remain in his good gracious. This is somebody that actually thought that he was above the law. So I can only, think that, he was sloppy in the way that he did these crimes, that there's probably a trail of evidence, not only involving him, but everybody in his circle that he would, delegate these responsibilities to. Imagine a joven ACI. The enthusiastic profesional obtains a prestigious empleo. Trabajando para uno de los más grandes iconos de la industria. His envuelto en la industria musical a la que pertenece. Fama, prosperidad y la promesa de éxito. Eso es precisamente lo que Philip Hines consideró. He estaba adquiriendo cuando se convirtió en DD's personal asset back in 2019 pero que he registró para y lo que finalmente hizo. Enduring were dos completamente distintas actions. Realidades que pueden dejar él. Emotionally shocked and curious, and asking myself. Cualquier cosa que he crea saber sober. Man al que alguna vez admiro. He was responsible for Diddy's day-to-day life, so he is able to provide a lot of information about what that life was like. He goes into detail on extensive use. Philip, anyone? Collaborated estrecamente con Diddy from 2019 to 2020. 2021 inicialmente percibió la oportunidad como. His monumental éxito fue the man behind. Bad Boy Records is the creator of some of these. The monumental smashes in hip-hop narrative and a emblema cultural que parisha posirlo. All excepto according to Philly trabajando para. Diddy presento un precio que fluctuó. Far beyond the arduous horrors y tormento. Expectations frecuentemente vinculadas con the. Since the beginning of the entertainment sector has always stood ablaze. Philip noted que loyalty no simply abacaba fidelidad. Apreciad in Diddy's universo, it was asked for. And the manera en que he supuestamente comprobó que. Loyalty resultó ser nothing menos que desconcertant. Philip's narrativa comienza de manera innocent. He was appointed to auxiliar Diddy in the affairs of Diddy. Day-to-day actividades diarias de cuidado y conservation y his empire picking, worth multimillion-dollar, started in his multimillion-dollar empire. Establecimiento de coordinación de horarios para la coordinación de la dry cleaning. Y realiza tareas domésticas eran components habituals. Of the empleo, pero con el paso del tiempo Philip evolucionó. Afirma que he fue arraigado más a fondo en lo que él cree. Describes como a tóxica y abusiva persona. Escenario donde las relations entre las líneas se encuentran. Professional roles and personal responsibilities. Boundaries started to become increasingly vague. He afirma que no fue mucho tiempo antes de que él realice. Ist que labora para Diddy no solo implicaba trabaja para Diddy. A empleo, fue una prueba de que un ala puede legar alguna persona. Estaba dispuesta a ir a demostrar their credibilidad. Devotion agape. Morning, Michael. At this point, we've all probably heard about these infamous parties. Diddy's assistant now giving us details about what he says were called Wild King Nights. In an emotiva entrevista para a reciente. Philip resisted.
The documentary series Philip fought back. Tears as he rememoraba uno de los momentos más memorables. He lived traumatic episodios of his existencia. Afirma que una noche cuando Diddy estaba a dormir. Host one of his infamous private gatherings in celebration of one of his infamous private sessions. He had been convocado to climb upstairs for meetings and gatherings. He crea que era another teria común, ordinaria. But que lo agardaba era anything, no importaba que. Ordinario a juzgar por Philip Diddy, who had consumed a considerable amount of alcohol all of the time. During the night, he looked him directly in the eye and told him, he requiere demostrar su fidelidad si el quiere que la siga. Wanted to permanecer en su círculo interno. Supposed invitation to participate in an íntimo romance. Actua como invitado en la fiesta mientras de observado. A lot of times you have him with a younger female, and there's a power dynamic there. A more impressionable girl is easier to reel in. Consent is between the people that are engaging, and I wasn't there in these situations to understand the consent. Philip asegura que he estaba totalmente atrapado. Guard he froze incapable to conceptualize what he did. Ocurriendo, no fue una petition. Se trataba de un pedido entregado con el tipo de entidad que estableciera de manera explícita que exista would be penalties if he declined Diddy. Supuestamente otorgó a el un pequeño objeto patadu, supuestamente otorgándole el pequeño elemento. Himala espalda como si fuera a un entrenador. To insert a participant in a juego and press to enter him. Him in front of the awaiting visitante Philip. Descrita la sensación de estar atrapado, terrified de la descripción de sentirse atrapado, terrified de la descripción de sentirse atrapado. ¿Qué podría suceder si he no se conformó? According to him, it didn't simply concern a fear. Fear of losing his empleo, aquella era su tema. He affirma tener didis wrath, a cule he attribuye. Observed directly on a variety of occasions, observed personally on a few oportunidades. In the moment, it just felt like, what? Like, is this fun for him? Is this like a test? Q produce. Philip's narrative is even more disturbing because of the following. He aporta contexto acerca de la atmosfera que he proporciona. Surrounding Diddy during the period he claims he defined. Everyone dentro de Diddy's orbita knew exactamente como. He estaba dispuesto a ir hasta donde podía to preserve control sobre las personas que lo rodean. Philip asegura haber presenciado la reducción de employees a unos pocos. Tears berated verbally and even, tears. Physical terror for the más pequeño, even intimidated físicamente. He perceived infections, dijo Diddy. El climax era inesperado y la potencia era dominante. Situations in the home made it evident. Que nadie estaba protegido de sus erupciones. It was this atmosphere of dread and Philip sostiene que la manipulación que Philip describe hizo que él permaneciera a su lado. Aparta de levantarse por sí mismo aquella noche. Wait a minute, say that again. Say that again, back up. You're saying that there's tapes and they're being shopped? Yes, there have been people already shopping. We've heard about the tapes, but yes. The shopping thing is... Yes, there already have been tapes leaking around Hollywood, being shopped around to individuals in Hollywood. But one particular person contacted me to shop a particular video they were in possession of. Nombre Philip, conocido como Philip, hesitantly completed the ACT. Describes his mente inundada de interrogantes. Esta fue una prueba. He even participated in Diddy's entretenimiento, did he? Comprende el daño que he estaba provocando a la vivencia de Philip dejo una impresión en Philip. He declara que he se siente humillado y powerless, as he describe. Señalado un punto de inflexión en su vida. From aquel instant, Diddy has a romance con Diddy. He affirma que consideró a his superior no como un subordinado, sino como un superior. Mentor o un referente,
pero como un predador, who persevered in the exploitation of the vulnerable a las vulnerabilidades de aquellos que lo rodean. Sounds like there was probably a lot of hidden cameras as well. Is that what is being talked about? Yes, this was actually in his Atlanta home, at Okay. a home he had in Atlanta at one point. And it does seem that the person isn't like looking into the video, so to me, doesn't seem like that person knows they're being videotaped. It doesn't seem like they're active participant in the videotaping. A lo largo de los días y semanas que siguen, Philip relata que he batalló para conseguirlo. Reconciliarse con lo que había sucedido. Afirma que he sepulcros his sentimientos y arrojo his propio esfuerzo en su trabajo, persuadiendo a él a realizarlo. Acknowledged myself as just a component of the labor. Aunque la culpabilidad y el rencor persistieran en la esta. Aunque la culpabilidad y el vergonzo persistieran en la esta. Away at him until he no podía más. Ignora el impacto que esto estaba dando en él. Finally Philip made a decision acerca de su mental salud. To dejar su puesto, marchando alejados de su posición. Aquel trabajo que alguna vez consideró como su sueño, que he once consideró como su empleo ideal. But even disputes de establecer una separación entre los. Himself, Diddy, he describes the emotivo. Source persisted in Philip's election to abandonarlo. Speaking out no fu una tarea facial, asegura él. Agonized by the dread of retaliation, confronted by the temor of retaliation. And el prejuicio de emprender actions como a man who had already suffered victimization, but in the context of finalmente, he consideró que era su obligación to iluminado el lado oscuro de la entertainment sector a mundo donde influencia de la potencia puede frecuentemente riscardar a esos quienes abusan de la responsabilidad his. Desde aquel momento, la historia ha adquirido un papel crucial. Of the judicial conflicts in vigor at present of the legal conflicts in vigor. Más y más personas están rodeando a Diddy, y cada vez más. People avance con su propio esfuerzo. Falsedades contra el ídolo musical. Explain why he's speaking out now. He said he's speaking out because he believes Diddy's a predator. He wants accountability, and he doesn't want someone like this to run unchecked in the future. What's especially attractive acerca de Philip's relato es como esto parece reflejarlo. Otras historias que han surgido en la prensa. Recent meses following the claims of coercion y abuso hacia el controlador. Conducta descripta por varios imputados. A tendencia paris estar siguiendo, una que elabora a retrato de a hombre que empleó sus herramientas. Posición de autoridad para manipular y controla. Atemoriza a los que están alrededor de él y, mientras tanto, Diddy has denied all of these vehemently. Falsedades afirmando que los forman parte de la organización. Coordinado intento para denigrar his reputation. Reputation la enormidad de la. Accusations has suscitado interrogantes acerca de. A cultura de silence que permitió tales actos. Conducta que se mantiene por tanto tiempo. If they did in fact occur, their argument is more than likely going to be that this activity was consensual, that this person was a willing participant, and not only that, but that these individuals assumed the risk of being present at those parties, of engaging and voluntarily engaging in this conduct and being in those spaces, consuming and things of that nature. Philip's story además resaltas the larger contexto. Problem de maltrato dentro de la industria musical. Donde la exigencia de éxito puede frecuentemente intensificarse. Pone individuos expuestos a vulnerabilidades to. Aprovechando su experiencia serve como a. Recordatorio de la relevancia de mantener la calma. Powerful numbers liable independientemente de cualquiera powerful numbers liable a cualquiera powerful numbers liable a cualquiera powerful numbers liable a cualquiera powerful numbers accountable. Of their position o influencia, y mucho más. Facts continue to surfacing, it's evident. QL desplome de estas accusations.
Pude tenor implications de gran alcance no solo para Diddy, sino también para la industria en su totalidad. Total as we move into the following chapter of esta expansiva saga, the remains, quanto profundo pude llegar a ser el problema. Go in the rabbit hole of new lawsuits and testimonios emergiendo prácticamente diario. Las accusations contra Diddy se han convertido en una realidad. Lightning rod for debates acerca de privilege de autoridad y responsabilidad in the globe of entertainment, but one aspect is certeza, esta historia aún no ha terminado. You know, it's still pretty early in the proceedings. I think it's only been about a month or a month and a half since he's been arraigned and held in detention. And so the investigations are always going to be a continuous and ongoing process. I'm sure at this point there's been an exchange of discovery. And not only that, but I think there's been a gag order placed on the attorneys with information that they can and cannot share. But more importantly, and allegations acerca de show Diddy coms han surgido. Exploded en una red de inquietantes afirmaciones. And aquello que comenzó como incidents aislados. Ahora Paris ser parte de un conjunto mucho más grande. Shocking Philippines accounting as heartbreaking as it is a long way from the realities. Solo una historia que pinta a sombrío retrato de como era la vida para aquellas personas en Diddy. Orbita la espera de más litigios y declaraciones. Inmerso en ello, es imposible to ignora las extrañas connections between estas afirmaciones indican que Diddy's supposed conductor was not únicamente intentional, but de manera sistemática, los vínculos entre ellos. These accounts are astonishing and they are unexpected. Revela a cultura de control de miedo y manipulation que Paris había querido. Cada esquina de his empire impregnó cada rincón de su empire. Is accusing Sean Diddy Combs of drugging and raping her when she was 16 years old in 2000. Durante años, Diddy ha sido un emblema. A man lleno de éxito, a man que parecía invulnerable. With his empire, enlazando la moda musical con su empire. And negocios, but si las accusations son consistentes. To be confided in behind the glamorous, to be acknowledged behind the glamorous. Facade la oscura realidad una guerra. Power acted as a armor Philip. Pine's narrative probably opened the doors. Floodgates, although some others have intervened. Ahead con their propio relegante. Testimonios numerosos que reproducen los mismos temas. Of coercion, intimidation y limite de coercion. Crossing exige, lo que plantea la interrogante. Was este un caso aislado de un solo hombre? Abusando de su autoridad, o existe fondo más profundo? More sinister endeavor in preparation, let's go. Step back for an instant and examine con attention. Examine the bigger picture of the past in a larger context. A few months ago, Diddy has recibido un golpe. Enfrenta múltiples litigios, cada uno más conmocionante que el anterior, ambos abarcan una variedad de accusations, desde emotional manipulation hasta attacks físicos directos, y los detalles son tan conmovedores como inquietantes. Una de las más conocidas denuncias proviene de su ex pareja, Cassie Ventura, quien presentó la demanda contra él en November 2023. Cassie describió su relación con Diddy como un tormento lleno de constantes threats de surveillance y actions. That fact in of itself is a big deal because when you're talking about going back in time and talking about these allegations from other alleged victims, you know, there's not a lot of police reports, but you guys actually have one. And is that going to be revealed? Are we going to be able to see it? Yes, as soon as I file my lawsuit in civil court, I will be attaching the... Something even more inquietant is the fact Q, in fact, someone's chosen to be even more alarming. Cases aseveraciones concuerdan con las de los de otros imputados incluyendo Philip Pines. Both describen un entorno donde se encuentra an ambient. Loyalty was veiled above all things others and were evidenciando que la fidelidad a menudo surge at
Casi even sostuvo que a personal expense casi sostuvo que. Diddy once amenazó con dañar a otro artist que sai simplemente por ella había evidenciado un interés en él, según. Diddy llegó a tal punto que declaró que era suyo. Would devastar el patrimonio de kid sai como un agino. Evidencia de predominio estas accusations. Revelan a alarmante patron uno donde. Diddy supuestamente recurred to intimidation and bullying. Fear to conservar el control sobre esos. En torno a él, pero casi no es la única. Another detractor has enunciado a su vez. Identified únicamente as Jane Doe, filed the complaint. Legal complaint asserting que she is false. Era compulsory. A escenarios que dejó una huella profundamente en ella, dejando un impacto profundo en su vida. Her testimonio has traumatized her, adding further. A nueva capa to the expanding narrative. Control y explotación de ella. Describió su magendos en Diddy's world. Bajo el pretexto de oportunidad únicamente para. Encuentra a sí misma en circunstancias donde her propia capacidad de resolución es insuficient. Autonomy had been erased like Philip's autonomy. And el relato de Casi Jane do evidencia aún más acerca de y la historia de Casi Jane do subraya aún más acerca de persistent tema que Diddy supuestamente inventó. An entorno donde individuos sentían que los eran. Had no alternativa but to acatar his estipulaciones. Exigencias no importa que incomodas o incomodas puden parecer. Degradando esas exigencias podría haber sido. He is very, very dominant. Like, he wants to control the situation. He wants to control his inner circle. He wants to make everyone have a good time and enjoy his parties. And so, you know, it is scary because you think, you know, this person or possibly his social network or the people he's around could make or break your career. Why justo ahi estabar Nathan, un hombre, who emerged presenting his propio conjunto de rumors acerca de lo que sucedió detrás de esto. Nathan describió situaciones en closed doors, and organized down to the lowest levels of the orchestra. De tal más íntimo con cada acción y cada gesto. Se percibe como si fuera choreographed para reforzar. He rememorado a Diddy's control cuando se sintió atraído. A situaciones donde he sintió que era un tipo de asalto. Mere pawn in Diddy's sophisticated jugos. Manipulado para involucrarse en activities que caused him to leave a mixed sensation. Utilizado y powerless Nathan's declaration. Aporta a nueva perspectiva to the acreciente lista de imputaciones evidenciando que Diddy's supuesta conducta no estaba restringida to a particular victim or to a particular class of victim. Situation, instead, paris que ha sido a componente pervasive de sus interactions. Con aquellas dentro de su círculo interno, junto a aquellos que forman parte de su ámbito interno. You know, if you say the wrong thing or you complain or you know, I don't know, there's an element where you're just, I guess manipulated in a way to make you feel like, oh, you have to please everyone around you. You can't say anything wrong. You don't want to say a bad thing, or, you know, when they're constantly asking, would you like to do drugs? And you're like, well, I don't do drugs. And they're like, well, why don't you do drugs? And so, like, it's something particularmente destacado sobre estos accounts, all of los apuntan a un único punto. Determinado y calculado patron de longitud determinado por un objetivo deliberado y calculado. Estos comportamientos no son aleatorios y aislados. Incidents que forman parte de un contexto más amplio. Relato que supuestamente sugiere Diddy. Genero un ambient donde la potencia ejerce influencia. Dynamics exhibited a considerable skew in his trayectoria. Favor, o si Philip está siendo forzado. A situation de humiliación para demostrar to prove. Casi, debido a su fidelidad, se siente atrapado en una situation. Toxic romance or Nathan relating.
Scenarios meticulosamente estructurados. He claimed to control common thread. Did he claim? Actions person have sido concebidas para. Los miembros de their entidad abandonan. Los demás abandonan. Them percibiendo vulnerabilidad y incapacidad para. Urge back. Tighten yourself. I don't know I don't know the consequences of what that could have been. So I didn't really talk about it. I should have gone to the police. I should have said something other than to my agent. I'm just thankful that there was somebody there. There was somebody at that party who helped me, because I could have ended up in a really bad situation. Naturalmente Diddy has denied rumors hechos acerca de él con su propio testimonio. Equipo jurídico defendiendo que estos enunciados son falsos, sosteniendo que estas afirmaciones son infundadas. Baseless y estimulado por una motivación financiera. In retaliation to Cass's legal complaint, he obtained a beneficio in recompensa a Cass's claim. Los abogados emitieron una declaración a la mala, calling her falsedades desmedidas y claiming falsedades. Que formaban parte de una coordinación coordinada. Intento para dañar su reputación. De manera parecida in the caso de Jane Doe. Diddy's squad defended her allegations as false. Were intento de aprovecharse de su riqueza and estatus, excepto la inmensa cantidad de detenciones y the striking. Las similitudes entre ambos hacen QC inevitable. Compelling to refutar estas afirmaciones as simple opportunismo dado que. He was using, allegedly, these events to invite them back to these private mansion parties and hotel parties and God knows what else. But he was utilizing the branded events to be able to, get the girls to come over to his private spaces. Las Lucas legals en torno a Diddy han intensificado. Además, aclaró las conexiones entre las cuales, supuestamente, he junto a su equipo went to preserve. Estas noticias de recientes apariciones de estos relatos. Los acusados han sostenido que los eran los acusados. Ofrecido recompensas económicas para permanecer silent, some even claiming que they knew. Were intimidated or threatened to dropping their afirmaciones. Estas accusations sugieren a extender la cultura de control, intensificando la cultura de control, más allá de Diddy's vínculos personales, and in his interactions profesionales. Construa un entorno donde los individuos pudieran interactuar. They perceived que no alternativa remained but to acatar. Un ejemplo particularmente desolado de ocurrió durante Philip Pine's funeral. Entrevista, he relatado un instant cuando él se encontraban. Considered speaking publicly acerca de lo que he piensa. Had vivido únicamente para se reminded de ello. Aparta de las consecuencias que Diddy sostuvo que Diddy tuvo had un método para hacer evidente que a cualquiera podía hacerlo. Los que cruzaban él would enfrentar consecuencias. Whether a través de actions jurídicas públicas, humiliation, or aun más grave, est miedo de la fear of. La retaliación es un tema constante en muchos casos. Of las accusations contra Diddy con respecto a acusados describiendo a percepción de ayudalessness que impidió su llegada ahead of time sooner. I'm not surprised with the decision. I'm surprised that Judge Subramanian entertained it. He held a 2-hour hearing, which we were covering live, and he issued a 5-page written order. Most other judges, including the 2 previous judges, to consider this issue, summarily denied the bail motion. I think a lot of it stems from Judge Subramanian being a newer judge. This is a Biden appointee. As estos casos de investigación siguen abiertos, as estos procedimientos legales continúan a desfilar, more y más individuos están avanzando, con their propias historias enriqueciendo la experiencia. Persistent conjunto de pruebas contra Diddy. From antiguos empleados to antiguos socios. The accounts proyectan una imagen de un hombre, who supuestamente prospered on control and
Manipulation attraves de su poder y. Influencia para silenciar a recuelos que atreviran a hacerlo. Desafía Diddy, a la vez que Diddy está en problemas legals. The equipo has rápidamente desestimado estos temas. Afirma que the Tribunal de la Opinión Pública es comenzando a rebelarse contra él, comenzando a rebelarse a favor de él. What it shows, what the complaint is illustrating is this completely out of control party on a super yacht, including various celebrities, that when you read it, it kind of rings true. I mean, when you read it, it doesn't come off as being something that's... The efecto de estos. Already percibido a causa de las accusations. Empire brands and their businesses. Partners han comenzado a distancian themselves from him y his once brillante reputation ha adquirido a crisis. Significant has recibido un impacto significativo. Pero posiblemente el más importante. Consiguiente es la transformación cultural estos. Allegations has ignited in the coming. Philip Hines, Cassie Nathan, and others has revealed the somber aspect of an industria que a menudo permite potentes corporaciones. Figuras to opera impugnment their operations. Stories actúan como un recordatorio que nadie olvida que no exist. Is beyond responsibility no matter the degree of accountability. They may be either successful or influential as. One aspect of the legal conflict persists, however, is evident. Claro, esto es solo el comienzo. Las denuncias contra Diddy han dado inicio. The gateway to a much más extenso debate. Sober. Privilege de autoridad y responsabilidad privilegio de autoridad y control. In the sector de la entretenimiento y mientras que Diddy preservas su innocence. Incremento en la cantidad de voices que expresan su opinión. Against him insinua que esta historia es ficticia. Far from over far from. And, actually, the interrogation is not simply whether Diddy is Diddy. Will incur in penalties for his supposed crimes. Actions y lo que esto significa para una persona. A sector que ha estado longamente plagado por a plaga de malware. Will this be the instant of similar scandals? When finalmente the music world se enfrenta a the music world. It's oscuras realidades or is it just going to be just? Another segmento en a larga trayectoria de silence and complicity la observación. La sección esta abierta y el suelo es suyo. Comparta tus ideas, teorías y insights until the próximo botel descensos permanecen. Curioso and mantna el diálogo activo.